Do you think the picture is alright? I don't know. I can't say, man. Всем привет, ребята! Меня зовут Лиза, по батюшке Елизавета Дмитриевна, по матушке Юльевна, кому интересно. И сегодня, как видите, я не одна. Say hi to everyone. Hi, everyone. This is my friend. Should we call you Ethan? Yeah. Should we call you Mr.? No, just Ethan, that's fine. Yeah, this is Ethan. He's my friend, and Ethan is a Chinese man. Wow. And today we will be answering your questions, which you guys were asking me in my wonderful, beautiful, super duper Telegram channel. It's on your screens right now. So subscribe, don't forget to do it. But before we start, I should say it's my first video in English, and I already see myself. Oh, is it? Yes. Wow. It's my first collaboration, and it's my first video in English. So I should concentrate on English right now. Change your mind. Yeah, change my mind a little bit. And before we start, again, let's say a few words of how we met. The first time we met is on the social media. Yes. Yeah. It was on the app where were you searching for friends, right? Yeah. And it was a year ago, or even more. Yeah, I guess. Like Like a year and a half. Yeah. Tell my audience, where do you live right now? Currently live in Hangzhou, but like, I mean, okay. last few years. I was living in the UK. I moved to the UK 3 years ago for my study, and now I live in Birmingham for my master. Is that 3 years? I thought Yeah. it's 5 or something. No, like the first 2 years for my undergraduate. Oh, fucking sirens. I hear it for the... Let's wait a bit. What's happening? What's Thanks happening? God, What the fuck? siren on the floor stopped. Oh, is it? I was just like, I was already putting my shoes But on. I nothing- was like, okay, it's definitely the fire. When I was opening the door, someone like, they were screaming something, and then the sirens stopped. Wow. Okay, but before we start, again, let's make a little disclaimer. We answering your questions, but we're definitely not saying for every Chinese human in the whole Yeah. world. It's just one opinion. We don't want to offend anyone with our opinions, with your opinions, right? Yeah, exactly. Yeah, we just answering your questions. Exactly. Привет, ребята! Я снимаю это дополнение к видео спустя несколько месяцев, и на этапе монтажа я поняла, что я еще кое-что узнала, что-то уточнила у Итана, и из-за того, что это был мой первый опыт коллаборации с кем-то, я думаю, его можно было сделать более информативным в силу неопытности какой-то. Мне кажется, наш разговор часто утекал в какую-то не ту сторону, либо был недостаточно... Ответы были недостаточно полными, поэтому я хочу немного дополнить, чтобы сделать это видео более интересным для вас. Вот, поэтому я иногда буду появляться с какими-то дополнительными вставками. The first question is, what do Chinese people really think about foreigners? Most of Chinese people are friendly, but do they consider foreigners as friends, or we are more like aliens to you, to Chinese people? For myself, it's really easy to, making friends with foreigners, because I don't have like language barrier with those English speakers, so it's not really a problem for me. But I would say for the other people which they can't say English very fluently, and sometimes it's a little bit hard to understand like people from another country, for example like Russia or another Western country. They're only thinking because they come from different background, they have different cultures, and also they have a very different life behaviors, I guess. So you think it's a main barrier between us to be friends? Let's answer every part. What do Chinese people really think about foreigners? It's like very, I would say fresh, I guess. Fresh? Yeah, I say for the very first time when
Chinese people make another different face, I will say. Oh. They'll think it's kind of new experiment. Experiment. Yeah. Do Chinese people consider foreigners as possible friends right now? Yeah, definitely. It's a possible for like as long as you have you're willing to make friends with them, right? So as long as you're like honest, just like making friends in a normal way. Yeah, but you know what I noticed is that many people say, I want to be friends with you. Yeah. But most of the time it just means like 加个微信. And they never talk to you again. And what I noticed is just it's about boys and girls, doesn't matter. It's just they always like just busy all the time. Oh. They have no time to leave. They have no time to talk. And it's just like, I want to be a friend so bad, but it's just about being friends in a really not deep way, I would say. It's about just saying hi once in 2 weeks. Yeah, I guess so. And this is not just foreigners. It's like you know, the whole. It's just about Chinese yeah, and Chinese, Chinese and foreigner. Yeah, this happened between Chinese people. Why so? I would say just people just kind of lazy to text each other. Like if you guys Too lazy to what? Text? to text each other. But they also can't meet because they don't have time. For me, it's kind of lazy to text each other. But you know, for like anybody else, I would say they just like know you as a person, as a friend, like somebody who know. They like they're willing to make a friend relationship with you, but they just don't want to involve too much on it. Don't want to put an effort. Yeah. Because they have too many things going on in around, life, so they. Yeah. They say, oh, come make a friend and just 加个微信. Okay, they don't have time. They don't want to put an effort. We already offended everyone with the first answer, I guess. Насчет отношения к иностранцам. Все зависит, конечно же, от китайца, который вам повстречался. На моем опыте китайцы с каким-то международным бэкграундом более, конечно же, открыты к иностранцам. Это логично. Если у них работа как-то связана с работой с иностранцами, если они ездили учиться, они видели мир, так сказать, немножко с другой стороны, не с китайской стороны, поэтому они, конечно, будут вам более открыты. А вот китайцы, которые никогда никуда не выезжали, они здесь... Чаще всего они убеждены в том, что они не смогут поддержать с вами разговор. В принципе, потому что у вас нет какого-то общего бэкграунда, нет каких-то общих мемов, вы не знаете культурное поле друг друга, поэтому у вас намного меньше точек соприкосновения. Иногда даже с человеком из общей культуры, не получается подружиться, потому что у вас тупо нет никакой базы, у вас нулевая база, поэтому там, допустим, сложно иногда на сайтах знакомств завести какой-то диалог продуктивный, продолжительный, интересный, потому что у вас мало точек соприкосновения, поэтому из-за того, что вы еще и из разных вообще миров, это еще сложнее. Поэтому чаще всего китайцам может быть и интересно. Да, для них мы, конечно же, немножечко обезьянки в зоопарке, немножечко такие новые лица, новый, как сказал Итан, experience, да, но в то же время... Им, правда, искренне интересно, просто они не знают, как поддержать диалог, чаще всего ничего, кроме «как дела, что делаешь», они не напишут. Мой друг учится в магистратуре, у него все одногруппники китайцы, кроме него и вот еще одной девочки, и он рассказывал, что он очень к ним открыт и дружелюбен, но они не принимают его в свою компанию, и они, хоть и дружелюбны, они тебе будут улыбаться, но они никогда не начинают разговор первыми, они никогда к тебе не подойдут, ничего не спросят.
Как-то так. Мы с Итаном сегодня ближе знакомим вас с менталитетом жителей Китая. Может, кому-то они покажутся странными, а им покажемся странными мы. И это нормально. Ведь мы росли в другом обществе, слушали другую музыку, смотрели другие фильмы и росли на других сказках, в конце концов. Литература — это одно из ответвлений культуры, поэтому почему бы нам сегодня не упомянуть и ее? Это еще один способ стать ближе к носителям этой самой культуры. В последнее время китайские новеллы популярны не только в самом Китае, но и за рубежом. Поклонники с нетерпением ждут продолжения и экранизации любимых китайских новелл. В том числе новеллы «Система. Спаси себя сам» для главного злодея от создательницы небожителей Масян Тунсю. Недавно вышел второй том ее нашумевшей новеллы. Кратко про первый том. Юноша прочел плохо написанный роман, а потом сам попал в этот самый роман, да еще и в роли главного злодея. Судьбы злодеев нам всем известны, как и нашему главному герою, несогласному мириться с системой. Но, увы, судьба не позволяет злодею стать добряком. А дальше без спойлеров. Прочитать первый и второй том можно эксклюзивно в букмейте. А с моим промокодом LISAV можно получить доступ к Яндекс.Плюсу с опцией букмейт на 45 дней бесплатно. За это время можно и систему прочитать, и найти множество книг по душе, ведь промокод дает доступ ко всему каталогу без ограничений. Well, why do Chinese people make pictures with foreigners? Do they show it to someone else later? Like, today I made a picture with a foreigner. No, I'll never do that. I'm sure you never do that. Yeah. Don't do it. Also, that's kind of rude to me. If I Rude? Yeah, that's not really polite to, like I want to take a picture with other foreigners. No, like so? with strangers, I was not foreigners. Just like you going to a park and you want to take a picture with the view or with the stuff like that. Фотки, которые делают китайцы с иностранцами. Для них это как сфотографироваться, пойти в какой-нибудь парк или уехать куда-нибудь путешествовать и сфотографироваться с какой-то достопримечательностью, или в парке сфотографироваться на фоне красивого вида. Звучит немножко некрасиво, да, но вот так. Китай, не скажу, что там мононационален, но все-таки европейское лицо это действительно что-то необычное, особенно в маленьких городах. Даже в больших городах, даже в Шанхае к нам подходили фотографироваться. Мы ездили в Циндао, это такой более маленький город, от нас там вообще не отходили, можно сказать, и все время были под пристальным вниманием. Несмотря на то, что иностранцев довольно-таки много, все равно для китайцев это что-то необычное, может быть, после ковида, и... В общем, только сейчас, мне кажется, условно, учеба в Китае становится все более популярной, все больше людей сюда едут, поэтому, возможно, в ближайшем будущем для китайцев мы перестанем быть какой-то диковинкой, да? Но пока в Циндао я шла с подружками, и меня буквально выцепил какой-то мужик за кофту, буквально за капюшон. Он меня ничего не спрашивал, потому что он думает, что я не говорю по-китайски. По-английски он не говорит, он просто меня выцепил. Я вообще в полном шоке. Он показал на свою женщину, поставил меня рядом с ней, сфотографировал, и они мне больше ничего не сказали. То есть они даже молча меня просто как какое-то животное. Но... бывает, но в основном китайцы спрашивают, типа, разрешение, благодарят и все такое, но есть и такие случаи. Но, наверное, в ближайшем будущем это все изменится. That's my phone. Yeah, right.喂，你给他蹦出去呗，给他蹦出去呗，给他中途给他录了，关键等下，my mom. I know. Are you talking on dialect? What? No. Yeah, it's it is. dialect. Yeah. I was like, I understand something, but Yeah. not. You definitely can't understand. Oh, I'm already so sad. Why? Because Why? we are like monkeys in the zoo. What the fuck? for No, but Chinese. just like fresh, I would say. Nothing bad. They're just curious. I just was talking to a boy. I don't know. It was on Tinder, and he was like, 你可以来找我玩。 And why not? 你想做什么在一起？ And he was like, do you want to have close intimate contact with me? And it's like, it happens 90% of the time. It's What? just like from the third sentence. That's not even a healthy conversation. Yes, they asked me first to come and find them, Yeah. like to to his place. To have like fun. to his Have fun or like No idea. They not talking like directly what they want. They just like,
you can come and find me. Okay. And then if I ask, You know sometimes what's gonna they just- happen next. And then when I say, 你有病? He says, oh my god, 十分抱歉. Oh, I'm a good guy. And next I just- time, Huh? type NMSL. What is that? It's an insulting word. Oh, no. I didn't saw it. But this one is very useful. Useful. Very powerful to like puncture back. NMSL? Yeah, NMSL. On English. Yeah. 3 letters. Full letters, that's Full. NMSL. Okay, what does it mean? 你妈死了. 妈死了. Yeah. I don't know when can I say this is I'm not This is normal. I'm not but this so is normal. offended. No, but like this is normal. Like we talking shit with each other. We will like if we play the video games, we will say that. A lot of Chinese men look for a foreign wife. Why? Are there many differences between European and Chinese women? The main difference, I would say, it's about culture, I guess. We normally think about like European people more open. In Chinese culture, there's something called 彩礼, right? It's called translate in English is called bride price. So if a guy want to marry a woman, so the guy have to pay the bride price to the girl's family. Usually, this is a very big amount in order to like support the future family. Oh. Yeah. To show his serious intentions. Yeah, he's serious and show he's loyal and show he's willing to like marry this woman. Oh. Is that essential to pay this money, or Not it's an old tradition? Which... Yeah, it's a more like a traditional things. But who's insisting on this money? Like, do girls themselves want to like, you pay me, or is that going from her family? Yeah, basically, their parents, the girl's parents ask for it, but the money it's using like to the whole big family, I would say. So if you don't pay this money, they won't let you marry their daughter? No, just like Or it's not polite. or It's the- not polite. Not polite. Yeah, usually it's like a very big amount, like 50,000 or even more than that, and usually it's more than that. But it depends on the area. Mm. So if like boys' family can't afford it, usually they would think, oh, your family's kind of poor and your family's not wealthy enough to, to marry the girl. Many men say that Chinese girls have more requirements. Yeah, like, requirements. You should have a home, you should have a car. Yeah, you should have a car, you should have a estate. Is that true? Is that really true? Yeah, I would say it's it's a pretty normal thing. We've heard Chinese young generation have a huge feeling of debt before parents. Is that true? Should you listen to their advice? Is that a tendency for young generation to obey parents? Every time they have different opinion, they will have an argument. For example, like me, because my parents have their own experiments, so they will ask me to do something they already know. For example, like to find what kind of job they like, and they don't want us to take a risk to try something they didn't try. Basically, they just wanted to protect us, but in a very different way, like in very strict. Yeah, strange way. No, alternative way. Yeah, alternative way, and they want more safe. They want stable, but for us, we turn to try different things. We want more adventure. So yeah, this is why usually
This is usually why we have an argument and against each other. It's easy to understand when you have arguments with parents, especially when you're financially depends on them somehow. But what if you, for example, they want you to find a stable job, but you don't listen to them and realize yourself as a, I don't know, as a blogger, as it was in my situation. My parents also were willing for me to find a stable job, but when they saw, I realized, and I have my own financial support right now, and I'm not asking them give me money or something. They just relaxed and they accepted the fact I made my own choice and I'm a grown up person who can take responsibility for herself. In Chinese, it's the same. If your parents will see you realize yourself, will they accept the fact that you didn't listen to their advice, didn't obey their plans? Yeah, I would say as long as you can prove yourself, you can live with your own and not rely to their money, I would say they will be satisfied with that. Долг перед родителями. От очень многих китайцев я слышал, что я никуда не поеду учиться в другую страну, не поеду работать куда-то, не поеду в другой город, потому что мне нужно быть рядом с моими родителями, мне нужно им помогать, особенно если это единственный ребенок в семье. Многие слушаются родных, наверное, это как, в принципе, у нас, но такое чувство, что здесь это куда более сильный паттерн, и ребенок вот намного сильнее привязан к семье, точнее, наверное, его даже привязывают к семье. У них вот эти вот традиции, там, праздновать праздники все вместе, они, мне кажется, куда более сильные, поэтому очень многие дети выбирают оставаться рядом со своими родителями. And about the marriage. Okay. It's in Russian families, it's usually grandmas and grandpas who ask about marriage. Grandma for grandpa. Okay. Yeah, interesting. They're more interested. My parents don't ask me about that. Your parents ask you, right? Yeah, they start to push me, like recently. Yeah. What do they say? Like why they need you to get married in your 20s? Why? Why is it so important? My 20s, because I'm in the middle of the, because I'm just gonna graduate this year. So graduation means means you have to adult life. Start a new chapter to really get into this fucking society. Oh. To looking for a job, to be normal, to right? Be normal, to raising to family, be normal. like anybody else. And they want the children. They want me to have a children. How old are you? 24. 24. Yeah. They want children. I don't want children. They want children. What if you say to them that you don't want a children? I already said that. Yeah. What did they say? Oh, don't be ridiculous. you will find one. You're gonna regret. Because we have a best example in my family. Because my aunt, which is my dad's sister, she didn't want a kid, like in his 30s. But eventually, she or he? You said he, but then that's she. No, my aunt. Aunt. Yeah, my auntie. Okay, then she. She, yeah. I said she, right? Yeah, then you said he. Sorry. So she started to realize, she's want a kid, so she got pregnant on, she's 40s, I think it's 42. And my dad just used this example to push me, like, you're gonna regret when you get old. But I think it also depends on the parents, of course. Yeah, it also depends. Some parents will say, do whatever you want. Yeah, I wish, but it's not. But I hope I will be alive when you have a child. When you have a child. Тут опять же все зависит от семьи, но мне кажется, здесь куда дольше тянется период
детства. Здесь абсолютно нормально, если в 23-24 года у вас нет опыта работы. Я знаю людей, которые там, им 23, они закончили университет и ищут работу, не могут ее найти полгода-год, и родители их обеспечивают, потом отправляют, возможно, учиться за границу. Это тоже достаточно распространенное явление. Детей, наверное, даже попозже заводить. То есть женитьба после того, как нашел работу какую-то хорошую, а детей заводить и того позже. То есть тут нет такого, что ты там в 22 уже все, скамья полна детей, дом полон, я не знаю, бегающих карапузов, да, вот это все. Нет, такого здесь нет. Конечно, здесь спрашивают, и есть некоторое давление на женщин в плане рожать детей. Об этом я буду рассказывать в другом видео, но мне кажется, это давление не очень сильное, и сначала людям куда важнее найти работу и стать финансово независимыми от родителей. Потому что, ну, для многих китайских мамочек 30 лет ты еще сяохайцы, ты еще маленький несмышленыш. Do you have normal chocolate in China? I would say, yeah. Yeah. Some normal one, but I don't really like chocolate. I'm not a chocolate lover. I noticed many Chinese people don't eat sweets, don't really like it, like bakery things. I like bakery. I like flan. I like macaron. I like baguette. Macaron, baguette. Macaron. But what about chocolate? I think Chinese people don't really eat it. They're used to something else. The most normal one is Dove. D-O-V-E. Fuck. Chocolate. Oh, it's Dove. A very Dove. We also have it in Russia. Oh really? Yeah. They would just buy chocolate as a gift. Buy chocolate as a gift. Yeah, as a gift to in the festive or something. So they don't really like to eat it, but they give it as a present. Yeah, because I would say most Chinese people don't really like sweet food, like chocolate. It's a question for me. In China, which presents you can't give to someone? I've heard that you can't give green hat as a present. Yeah. The green hat means this person cheating on you. The one who wearing the hat has been cheated. Yeah. Has been betrayed. Yeah. What about the other presents? Do you have other presents you can like? We need to. Oh, the battery. Hurry up! It's dying. Hurry up! Hurry up! Safe. So, for example, in Russia, we can't give clocks as a present because it means that your, for example, friendship, your relationships with this person will be will stop. Oh, also a clock. Yeah. Fuck, I don't even know that. You didn't know that? Yeah. Are you Chinese? Yeah, and it's the same meaning. And giving umbrella called san, and another word break up makes san, so it's kind of same tone. On the 8th of March, girls were all with the flowers, and Chinese girls were with them 2, 4, 6, 8 roses, for example. True. In Russia, it's like if you go to a funeral, you bring 2, 4, 6. Is that? Yes. Wow. And here it's like the opposite, I guess. I don't know. No, we don't use 4 because 4 means. Okay. Yeah. I got it. Mostly it's just 6 and 8. Because Leo is it's a lucky number, and 8 also a lucky number. So we usually just use the amount like ending with 8 or 6, like 66 or 88, like 688, etc. And for the lovers, they just usually use 9, because 9 called jiu, right? 9? 9. 9. Yeah. 9. Yeah. The number. 9. Yeah, the 9.
They usually send the rose as like a 99. For couples. Yeah, for couples. Because 九 also means long. Oh, I see. In Chinese. I see. What Chinese consider to be weird in foreigners' behavior? Wow, I don't know. Fuck. Like use the chopsticks. Like when you, for example, like when you're eating rice, you can't stick, just put the chopsticks to the rice like this. Stick chopsticks Yeah. in the food. In the middle. Yeah. Yeah, it's what does it mean? It's impolite or It's a I've heard you do it on funerals also. Yeah, that's true. What is the proper way to how to leave chopsticks near the plate Yeah. or on the plate like no, this? so for example, this is a bowl. Yeah. If you finish, Yeah. you just put the chopsticks like this. Okay, if it's not finished. You just put this. Why not many people in China speak English and not many willing to learn language? Like actually learn English since they're very young, because we have English in our education system since grade 3, but it's more like a tool to pass the high school examination. So a lot of people just know how to writing the answer instead of like having a very fluent conversation, I guess. So it's about just writing a test. Yeah, just writing. I saw many videos about Gaokao that it's really difficult examination. How was it for you? It was really difficult in my grade, but I passed it. Luckily, I guess. What's the most difficult about it? You have to take loads of times. In your high school, you wake up at 5 a.m. and finish at fucking 10 p.m. to start the whole day and no rest. In our schools, we can pick which exams we want to pass for the university. Yeah. The new. It's the same, or you have to go through all the subjects. My grade, they have like called some kind of like a revolution about the Gaokao. We got 7 subjects in total, so you can pick 3 subjects you like to take this exam as a major, and another for exam as a sub major. You have to get very high mark to get into the good university. And you can't cheat. Yeah. Can't. That's a crime. What will be like if you cheat on the exam? You're 18 years old already. Go straight to the prison, I guess. Yeah. Really? Yeah. Going straight to prison because you cheated on exam? Yeah. Because that's a quite huge exam, bro. What's the crime about cheating on an exam? Like, why going to the prison? Yeah, because it's huge. It's for them it's like a life-changing. Can you check if you really go to prison? Yeah, of course. Yeah, 3 years maximum. No, it's actually 3 years to 7 years. Yeah. Never cheat on the exams in China. Come on. No, you're in university. You're gonna be fine. You're cheating every day. Everybody's cheating every day. Про систему экзаменации я дополнительно еще поспрашивала Итана, и он сказал, что все зависит от региона. Вообще в Китае это распространено. Система, условно, изготовления визы, допустим, документы, везде все разное, все зависит от твоего местоположения. Мы говорим про Чжэцзян, провинцию, мы говорим про Ханчжоу, мы говорим про город, в котором он сдавал экзамен. Вообще, на самом деле, система похожа на то, как раньше сдавались у нас экзамены при школе, когда сдавались все вот эти вот основные предметы. Я, кстати, не знаю, нужно ли сдавать в своей школе или в чужой, но я знаю, что революция, про которую сказал Итан, это не совсем прям революция, но раньше просто нужно было сдавать еще больше предметов. Это конкретно в Чжэцзянской провинции. Сейчас нужно сдать 3 основных. Это
математика, английский и китайский, ну вот как у нас русский язык, у них также китайский, вот, и этот предмет можно пересдать дважды, то есть, точнее, сдать один раз и пересдать второй. А остальные 3 предмета, которые ты выбираешь по желанию, это так sub-majors, которые уже помогут, как я понимаю, поступить в университет. То есть суммарно ты сдаешь 6 или 7 экзаменов. Обязательно. Раньше нужно было сдавать больше, насколько я поняла. У них нет единой системы экзаменации, то есть это не как у нас Владивосток сдал экзамен, и мы все ждем, когда нам скинут темы сочинений. Нет, здесь используются какие-то paper 1, paper 2, как мне сказал Итан, это тоже все абсолютно везде разное, сложность одна, но разные вопросы, задания и прочее, это может, короче, различаться. И нет такого, что один регион списывает у другого, да это, в принципе, невозможно, потому что в Китае 1 часовой пояс. Никто никого не дождется, к сожалению. Вот. И как проходят экзамены? Это не так, что ты сдаешь один экзамен в один день, как было у нас. У меня было там 5 или 6 дней, я сдавала экзамены. Да, здесь вы сдаете 2 или 3 экзамена в день. Утром, вечером, ну, возможно, днем. Ну, Итан говорил 3 экзамена. То есть он сдавал экзамены 2 дня, но это было 5 лет назад. 2 дня по 3 экзамена в день. Возможно, сейчас меньше. Я уточню у девочки, у которой сестра учится в школе. Я спрошу, как у них сейчас это сдается. И в этот день выключают связь, чтобы ученики не могли списать, могут перекрыть дороги, чтобы только студенты школ могли доехать без каких-либо приключений до экзаменационного пункта. То есть, чтобы никакие пробки, ничего не помешало, перекрываются даже иногда дороги. Это очень важный день, как-то судьбоносный день для китайского школьника. Потому что, как мы сказали, поступить в китайский университет очень сложно из-за большой конкуренции, а потом еще найти работу сложно. Поэтому многие едут еще и получать иностранное образование, хотя китайский диплом в Китае ценится больше. Но международное образование тоже имеет свой авторитет, так скажем. We all heard about Korean beauty standards. Is that important to be slim in China? What tendency do Chinese have of beauty standards? They don't have that much pressure compared to the Korean girls, but people do judge their, like, for example, like weight or like their body shape. If like you're too chubby, some people will just judging you straight away, and that's kind of rude. По бьюти-стандартам упомянули мы только вес, но они еще очень берегут кожу. Сейчас на улице всю неделю, там, 2 недели было 37 градусов. Я стараюсь минимализировать, сделать так, чтобы на мне было меньше одежды, но китайцы, значит, такая вот шляпа, вот так вот с таким вот козырьком круглым, солнечные очки, может быть лоб или вот тут лицо перевязано быть платком, но чаще всего здесь что-то от козырька, здесь солнечные очки, маска, и вот они вот так вот ходят, и еще с ними зонт. Они не носят кепки, они носят зонты с ультрафиолетовой защитой, с какой-то черной подкладкой. Там даже на зонтах написано 50, что-то там SPF, ну типа как на креме. И я не понимаю, как они ходят, то есть это длинные рукава могут быть, длинные платья с длинными рукавами, длинными юбками. Я думала, что, может быть, это кто-то сделал операцию, там, ринопластику. Нет, они так берегут кожу, и это даже иногда пугающе выглядит. Плюс, я не знаю, как вот, если, например, надеваешь маску и солнечные очки, у тебя же запотевают все стекла. И я не знаю, как они ходят, честно сказать. Наверное, получается, все-таки как-то успешно ходят. Я не знаю как, правда, я не знаю как. И у них сама по себе кожа достаточно смуглая у всех. Что они там пытаются отбелить, я не знаю. И каждый крем, он с отбеливающим эффектом. Даже защита от солнца для лица, она тоже с отбеливающим эффектом. Да, и часто ходят, вот у них вот так вот намазан, значит, отбеливающий крем. Они его вот тут не тушуют, и шея прям смуглая, а лицо белое, прям бледное. Ну, как-то так.
Вот, плюс девочки не особо делают прям маникюр себе, у них больше распространены накладные, наклеивающиеся ногти. Они просто приходят, покупают наклейки специальные и наклеивают на ногти. У них нет такого, что сидят там на ноготочках по 3-4 часа, такого нет. И у них нет большого внимания к волосатости женского тела. Об этом я тоже буду говорить в другом видео, но у них нет такого, что ты обязательно должна быть гладкой во всех местах. У них такого тоже нет. К этому они относятся достаточно спокойно, как и кореянки, что интересно, что на них вот этот стандарт красоты никак не дошел, не повлиял на них. У них там вот другое, у них главное, чтобы лицо было белое, да и в принципе все. И худой, чтобы ты был. Many Chinese people say they are not pretty. They tend to say bad things about themselves. What is that? Self-esteem or a cultural moment? Like to be shy, to be modest? I guess so, yeah. They want to be humble. Like being modest is a good thing. Yeah. Because even in languages, it's just when someone says my Chinese is good, I've heard it's better not to say like 谢谢. It's better to say something Nali. like not at all, nali, nali. For example, your I don't know, daughter is so pretty. If I say nali, nali, it doesn't matter. I don't think my daughter is pretty. Yeah. It's just being polite, like conversation. Polite. Yeah. I guess so. About being a little bit shy. About dialects. If person from north meet person from south and they will talk on their own dialects, will be able to understand each other? No, not at all. They can't even understand a single word. You're speaking which dialect? I don't know. They have like a lot dialects. So even in one city, they have a different accent. Oh, so even in one province, it's different. No, dialects. Province too big. If in the city, I mean the city. In the city. Yeah. Because now you were talking to your mom and it wasn't like yeah clean. Yeah, it's not at all. Yeah, it's very mess up and really quick. But they teach Mandarin in school. And the dialects, because people using it around my family and my friends, so that's how we learn it, I guess. But everyone can speak Putonghua anyway. Yeah, that's true. Let's answer the question about social ratings, which can influence your life. These social ratings depends on your behavior in society. Does this social rating exists? What? I don't understand what you said. Just it's about. I think it's about accent. Oh, fine, my bad. So it doesn't exist. That's I don't know because we don't know. But I would say maybe. No, how maybe. can it be existing if no one knows about it? What's the meaning of that? It should like influence your acceptance to the job you want or something like that. No. It's if you can get the loan or not. Oh. Yeah, the financially. This credit history. Yeah, the credit history. It's not like social rating, more like social ratings. It's more just like a credit stuff. It's just like exaggerated news, I guess. What's that? I've heard about it, like when I was maybe in school or maybe in university. I've heard that in China, you have social ratings for behavior, for your maybe you did something good, helped grandma cross the road. Really? No, that's ridiculous. No. Alright, Who's counting? If this exists, who's counting? Cameras. Maybe it was also about rating in school. No. Teachers are lazy. Students are very naughty. Nobody's counting. Tell us about interesting Chinese tradition. Maybe during celebrations or something during like celebrations? that. Or not during celebrations. First thing comes to mind. Spring festival. Like Spring people festival. giving money to each other. Okay. It's interesting? For me, yeah. No, tell something unusual. Unusual. Right. Okay, I can start. Yeah, you start. Okay, New Year. People make
a list of their desires and goals. Yeah. Of course. And when it's 1 minute till the new year, I'm not sure about the timing, but still. Mm-hmm. When it's 1 minute till the new year, some people, for example, my grandma, they burn this little list with their goals and desires into the glass with the champagne. With the champagne? Yeah, and drink it. It's just like for all your dreams and desires to come true. This is interesting. Yeah, that's what I'm like want you to we have like we put the coin to the dumpling, and who eat the dumpling and the coins in it, who's got the lucky, I guess. During which season or celebration? No, yeah, to the Spring Festival. Oh, should he eat it or should he? No, just spit it out. Come on, who's gonna eat it? I don't know. We drink this burned list with the champagne. Wow. Other things? Nothing? No, maybe. How does Russian language, Russian accent sounds to you? Funny, severe, cute, or how? In case you forgot how Russian sounds. Yeah, say something. Хорошо, давай я тебе что-нибудь скажу. Как звучит? Расскажи мне, как no звучит. Idea. Absolutely no idea. Давай. Do that. Severe, or everyone say that like German sounds harsh. Yeah, harsh. Yeah. What about Russian? I would say harsh as well. Is it? Somebody said that. Harsh or small? Yeah, some of my friend. But a bit less harsh than German. Yeah, compared to German. Like Germans here and Russians there. Is the system of education have high concurrence? Do young people nowadays tend to go abroad to get education? Because it's, for example, hard to get into university you like in China. It's actually opposite. We used to like go abroad, like back to 10 years, a decade. But right now, because everybody just go abroad, so it's not a fresh thing. Just international students quite common. But the main reason the parents send the children to go abroad, I would say based on the different education system. You know, they're teaching different stuff, and the kids are more free, and not that a lot limitations. Many of your friends also went abroad to study, because my friends are almost everyone in Russia. Maybe no, one of my friends went to USA to be an actress. She's a blogger as well, so she has an opportunity to go. What about your friends? They in China? Yeah, something go to Australia, something going to Japan, Singapore. Yeah, a lot. But it's more expensive to go study abroad. Yeah, it's quite expensive compared to the price in the China, because it's free. But I've heard it's hard to get into the university of your dream here, like because of the high concurrence. Really hard to get the top university. But Chinese do have like budget places, like free places, or no? High education, like bachelor degree, master's degree, is that free? No, it just not at all. Like have no places. No, not free, but really cheap. Okay, because in Russia, for example, on my faculty, there were like, they want to enroll 100 of students. 13 of them are studying on the free basis. Like a sponsorship? No, it depends on exam results. Wow. Yeah, that was the 9th. Really? Yeah. Wow. I was studying on the free basis. That's proud why. Of you. Thanks. It's just like when you pass the exam in Russia, it can open you many doors, you know, because if I didn't
do well on the exams, I won't be able to go to St. Petersburg to study because my parents can't afford it. They just made a discount for students. You said it's cheap. But like everybody got discount, so the price just getting really cheap. And they will cough the tuition fee like 90%. Why do many people live with their parents for a long time? How long parents financially support their children? Once they graduate, I guess. For me, it is. But why do people stay living with their parents? Because I met a lot of men who were living with their moms and dads in their 30s. Because house expensive. No one can afford a house. So they don't want to separate from the parents. It's not their choice. It's like they have no choice. It's their choice. No, there's no choice. They have job. They have job. The job is not enough. They get paid like 3,000 or 6,000 a month, but the house it's like 10 or like 12, maybe 100 grand. So they're waiting for themselves to find a couple to share the bill. I don't know, that's the issue. Не знаю, почему Итан сказал про дом, потому что есть конурки, которые там 1000 юаней стоят в месяц, и там человек живет. Ну, конечно, это очень некомфортное жилье, это очень мало места, но кто-то действительно переезжает в такие конурки от родителей. Но большинство выбирают жить с семьей, потому что это тупо комфортнее. Либо очень многие, кого я знаю, живут с коллегами, то есть снимают дом, допустим, на 4, или живут там вдвоем с кем-то. Мне даже рассказывал один мальчик, он жил с коллегой, то есть у них была квартира, там жили 2 женщины, и он в одной комнате с каким-то парнем, у них была как бы большая двухспальная кровать, а другой кровати не было, то есть им еще нужно было вместе спать. Вот такое жилье им предоставил работодатель. Это очень интересный экспириенс. Очень многие живут со своими коллегами, причем они могут там даже не общаться особо, просто у каждого своя комната, общая кухня, общий там туалет. Даже не с друзьями, а вот именно с коллегами распространено житие-бытие. Why there are so many dumplings in China? Is this a traditional dish? Okay, dumplings is the north food. Yeah. What is the south? We call it tangyar. You know that? It's kind of sweet and it's like white and like a bowl, tiny bowl. La, 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 la. Do you think Chinese people is closed people? Like this. It's the last question. I think so, but are you closed? I'm not. Are you friends? Do you think so? No, you're mysterious. I'm mysterious, yeah. For me, as to foreigner, it seems like Chinese people are a bit closed. They have boundaries. Boundaries, yeah. But maybe because it's about language barrier mostly. Yeah. And because they don't expect you to speak Chinese. You don't expect them to speak English. So when I'm in the dancing class, everyone is just smiling at me, like. Because they don't even know like what to say, right? Like they try to. I know how to start a conversation, but I just don't know if is it polite, is it acceptable? Like I can answer them basically everything, but I don't know if I can start this conversation or no. Exactly. So they just smiling. То, что для нас быть открытым, мне кажется, для китайцев это быть, ультра открытым, потому что китайцы не говорят прямо, нет, мы не будем говорить, что все китайцы, но большинство, вот не принято у них как-то прямо говорить о своих чувствах, принято как-то завуалированно, как-то намеками или в надежде, что ты сам поймешь, они любят уходить в игнор, у них не особенно принято все честно на духу говорить. Вот если я прихожу со своим, давай все обсудим, а тебе вот это вот нормально, тебе вот это нравится, тебе могут сказать, да, все нормально, а потом исчезнуть на годы. Просто уйти в полный игнор. И думаю, поэтому для нас они кажутся закрытыми, загадочными и даже странными, просто потому что у них не принято вот такая, может быть, честность, как у нас. Тем более, иностранец. Кто с тобой будет честным, да? Никто. Как-то так, да.
Все, я свою часть оттарабанила, отговорила, все. Теперь дело Лизы из прошлого завершить это видео. Yeah, I think that's all for now. That's all for today. That's all for today. Thank you so much for participating in this video. Switching to Russian, I guess. Спасибо, ребят, большое, что посмотрели. Это видео, мне кажется, будет огромным. Оно где-то занимает 1:40, наверное, на телефоне на моем. Но я постараюсь его сделать как более компактным. Спасибо вам большое, что посмотрели. На сегодня все. Увидимся с вами в новых роликах совсем-совсем скоро. Желаю вам хорошего вечера, утра, дня, ночи. Говорю вам зайден, что по-китайски значит до свидания. Всего вам хорошего, доброго, удачи, всего замечательного. И пока-пока. Say пока-пока. 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 Пока-пока.